Amém, né? Uau! Benção. Isso é Roxana, de Lima, Peru. Amém? Bom ter Roxana e Roxani conosco essa semana, hein? E a Luzimara acolhendo elas na casa dela, amém? Ok. Então nós vamos agora ter a mensagem. O pastor Gideon, ele realmente recuperou ontem, né, na sexta-feira ele estava quase sem voz praticamente, mas ontem Deus o restaurou, à noite ele estava falando bem, e hoje eu creio que está falando melhor, né? Então vamos receber o pastor Gideon nessa manhã, por favor, juntos. They sang 10,000 reasons to worship Him. 10.000 razões para adorá-lo, correto? Yeah, at least. No mínimo. Wow. So let's do this for just a moment. Vamos fazer o seguinte, só por um momento. Just take 2 minutes. Tome 2 minutos. And pray with your neighbor. E orem com o pessoal ao seu lado. Okay. And yeah, like we say, like your neighbor. Nós costumamos falar o seu vizinho. Yeah. And one time in Baltimore. E uma vez em Baltimore. Pastor Schaller said. O pastor Schaller falou. Take a minute and pray with your neighbor. Pegue 1 minuto e ore com o seu vizinho. And one guy raised his hand. E uma das pessoas levantaram a mão. He said, Pastor Schaller. Pastor Schaller, falou, Pastor Schaller. Like my neighbor lives like 20 miles from here. Meu vizinho mora cerca de 20 milhas daqui. He said, no, I mean your neighbor right here. Quer dizer, o seu vizinho aqui. Like he said, the person that's sitting next to you. Vou falar a pessoa que está do seu lado. Okay, so just do that for a minute. Faça isso por um minuto. Okay, for a minute.
Pode ser? Lord, we thank you for this morning, Deus, nós agradecemos por essa manhã. and we pray Nós oramos that you bless each one, que o Senhor abençoe cada um aqui. speak to us. Fale conosco. Like, we love you. Nós te amamos. It's amazing É incrível that we can say this to you. que nós podemos te falar isso. Like you said to Peter, Você falou para Pedro, do you love me? você me ama. And I think, Lord, sometimes we focus on that he used a different word. E às vezes eu penso que ele usou uma palavra diferente. Nós Like falamos, you said agape, mas você quis dizer ágape. and he said phileo. E ele falou filéu. But actually, Mas na verdade, like he said, ele disse, yes, sim, I love you. eu te amo. I mean, like with whatever I have right now, Com o que tenho agora, I love you. eu te amo. It's amazing É incrível that we can say this to you, Lord. que nós podemos falar isso para você. And we believe that we can. The only reason that we can say I love you E nós acreditamos que a única razão que nós podemos dizer que nós te amamos is because you love us. é porque o Senhor nos ama. Thank you for loving us. Muito obrigado por nos amar. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Okay, 1 Samuel Em 1 Samuel, chapter 13. capítulo 13. The music for all of the conference has been wonderful. As músicas escolhidas para a conferência foram incríveis. Thank you for the musicians Obrigado aos músicos and the singers. e aos cantores. You really ministered to us. Eles realmente ministraram para a gente. And I personally want to thank all of you Eu pessoalmente quero agradecer a cada um de vocês for your smile, pelo seu sorriso, for loving me, por me amar, for your edifying words. por suas palavras de edificações. It's been a wonderful 4 or 5 days. Tem sido ótimo fim de semana. Yeah. So thank you. Muito obrigado. In 1 Samuel 13, Em 1 Samuel 13, we see the first king of Israel, nós temos o primeiro rei de Israel, Saul. Saul. In the Bible, Na Bíblia, like Saul is carnal é carnal, almost all the time. quase o tempo todo. He's almost always carnal. Ele é quase sempre carnal. He's the example Ele é exemplo of a carnal believer. de crente carnal. He's,
He's a believer, Ele é um crente, but he's carnal mas ele é carnal, almost always. quase sempre. And he's very conscious about what people think about him. Ele se preocupa muito com o que as pessoas pensam sobre ele. That's the natural man. Esse é o homem natural. Like we read in the Bible about spiritual and carnal. Nós lemos na Bíblia a respeito de Spiritual and carnal. Spiritual man. Spiritual man. sobre o homem espiritual e o homem carnal. Yeah. Like I think too many times like we are thinking about right and wrong. Eu acho que muitas vezes a gente pensa sobre o certo e o errado. Is this the right thing Isso é certo de fazer or is it the wrong thing? ou isso é o errado? Or we think about good and bad. Então nós pensamos sobre bom e mal. Yeah, good and evil. Bom e mal. Is he a good man Ele é um homem bom or a bad man? ou um homem mal? Like, was that right? Is she right Ela está certa or is she wrong? ou ela está errada? This is like one axis. Esse é um dos acessos. Yeah. Is that the right word? Axis, like for a car. You know what an axis. Like Ou pela... eje. We say in Spanish eje. I don't know what you say. I don't know. Like it's like a mathematical term. Tem matemático. Oh, ok, é uma... É o X. É o gráfico. Yeah. You have one axis Você tem Y para cima, and you have the other você axis. tem o outro, Y e X. Yeah. Esse é o X da questão, eu acho. Okay, now we got the Okay. So, but we very often think on the axis of right and wrong, Muitas vezes pensamos nessa linha de certo ou errado, and good and evil. bem ou mal. It's natural for É us. natural para a gente. The world thinks this way. Pensa desse jeito. There was a tree in the Garden of Eden. Havia uma árvore no jardim do Éden. It was the tree of the knowledge of Era a árvore do conhecimento do good and evil, bem e mal. right? What about that tree? E aquela árvore? God said, Deus disse, don't eat from it. não come dessa árvore. Listen, God didn't say, Deus não falou, don't eat from the bad side. não coma do lado ruim. But you can eat from the good Você side, pode comer do lado bom, but don't eat from the bad side. mas não coma. God didn't say that. Deus não falou isso. God said that's the wrong tree. Ele falou, essa é a árvore errada. And it's the wrong axis for us to think about. É o X errado para a gente pensar. The axis that we should think about O vetor que a gente devia estar pensando is spiritual carnal. é espiritual ou carnal. It's different. É diferente. It's not the same. Não é a mesma coisa. Like, was that someone said to me, Alguém me disse, I went to this place. eu fui em esse lugar. Was that a good thing or a bad thing? Isso foi uma coisa boa ou coisa ruim? And I said, like, Eu falei, I don't know. eu não sei. I don't know. Eu não sei. Was that a good thing? Isso foi uma coisa boa. I don't know. Eu não sei. The question is, A pergunta é, what was God telling you? o que Deus estava te falando? Like, was God telling you to go? Foi Deus que te falou para ir? Or was the Holy Spirit saying, don't go? Ou era o Espírito Santo falando para você não ir? How do I know? Como é que eu sei? I don't know. Eu não sei. Now, don't get me wrong. Mas não me entende errado. Okay, someone says, Alguém disse, well, I know a woman. eu conheço uma mulher. Like, she left her husband and her two teenage children Ela ama seu marido e seus filhos adolescentes. and went to live with another man. Mas ela foi viver com outro homem. And I went and talked to her. E eu fui falar com ela. And she said, God told me to do it. E ela falou, Deus me disse para fazer isso. And I said, no, he Eu didn't. falei, não, ele não disse. Like, God didn't tell you to leave your husband and your children. Deus não te disse para você deixar o seu marido e seus filhos. You know. Now,
You know, don't get introspective. Não fica introspectivo. You know, because I don't know. I don't have any idea what's going on in your life. Porque eu não faço ideia do que está acontecendo na sua vida. I have no idea. Eu não faço ideia. But it's okay. Mas está tudo bem. We're talking about a spiritual principle here. Nós estamos falando sobre um princípio espiritual. We need to think about spiritual Nós precisamos pensar no espiritual and carnal. e no carnal. We need to recognize Nós precisamos reconhecer the flesh, a carne, my own flesh. minha própria carne. I need to recognize Eu it. preciso reconhecer. Like there are indications, Há educações. like you know, like in the car. Tipo no carro, You know, you're driving the você car, está dirigindo o carro and pardon me. On the dashboard of the car there are lights. no painel do carro há luzes. How many here know what I'm talking about? Quantos aqui sabem do que eu estou falando? Rosie, did you ever drive a car? No, but I have license. Perguntou se ela dirige. Falou que não, mas ela tem uma carteira. Well, on the dashboard, No painel there's a light, for example, há uma luz, por exemplo, that says que fala check the motor, cheque o motor. right? Correto? Usually it's red, Geralmente ela é vermelha. right? It's an important light. Porque é uma luz importante. Is the light a good thing or a bad thing? A luz é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Well, when you see it, Quando você vê, are you happy or not happy? você está happy ou você está feliz ou não está feliz? No, you're not happy. Você não está feliz. Like when you start the car, you see it, Quando você liga o carro, você vê. and then it goes off, Ele aí some. and you're like, okay, Ele great. está ok. But then one time you start the car, Mas quando você liga o carro and you see it, e você vê, and then the other lights go off, e todas as outras luzes apagam, but that light stays on. mas aquela luz continua acesa, Yeah. Are you happy? você está feliz? No. What does it mean? O que isso significa? Money. Dinheiro, Time and money. tempo e dinheiro. I gotta take my car to a Eu mechanic. tenho que levar meu carro no mecânico. Okay, I don't like that. E eu não gosto disso. But the light is good. Mas a luz é boa, It's not bad. não é ruim. You understand what I'm saying, right? Entende o que eu quero dizer? The light is not A bad. luz não é The ruim. light is telling you that you have a problem. A luz está te informando que você tem um problema. Like, you know, go to the mechanic. Vai para o mecânico. I mean, I have a sister, Tipo, eu tenho uma irmã, and let's see, back in the 1970s, e nos anos 70, she had a Ford Mustang, ela tinha um Mustang, very fast car, um carro muito rápido. and it was yellow, Era amarelo. and she liked to drive it. E ela amava dirigir. But one day the light came on, Mas um dia a luz apareceu. and the end check motor light, Cheque o motor. and she saw the light, Ela viu a luz. and I don't. What does that mean? Ela, o que isso significa? She said, I don't like seeing that light every day. Ela falou, eu não gosto de ver essa luz todo dia. So she got a piece of masking tape. Só ela pegou um pedaço de fita. She put it over. E ela colocou onde a luz estava. She said, oh, now I don't see the light every day. Ela falou, agora eu não vejo essa luz todo dia. 2 weeks later, 2 semanas depois, the car died, o carro morreu. right? The car, Parou de funcionar. black smoke is coming out. Saiu fumaça preta. She calls my dad. Ela ligou pro meu Ela pai. goes, Daddy, Pai, there's a problem with the tem um car. problema com o carro. And my dad goes E meu pai falou, to, you know, where she's on the highway somewhere. ela estava em algum lugar na My estrada. dad drives there, E meu pai dirigiu até ela. and my dad looks at the engine, Ele pegou meu pai olhando no motor. and then he goes inside, E ele vai dentro do carro. and he sees the tape. E ele vê a fita isolante lá. Why do you have tape on here? Mas por que você tem uma fita isolante aqui? And she said, well, like 2 weeks ago, Ela falou, pô, 2 semanas atrás, this red light came on, essa luz apareceu. and it was bothering E me. estava me irritando. So I put some tape on it. Então eu coloquei também com fita isolante. And my dad said, E meu pai falou,
Goodbye. Tchau. I'm going home. Eu tô indo pra casa. You should never have a car. Você não devia ter um carro nunca. You shouldn't be driving a Você car. não devia estar dirigindo um carro. But listen, Mas escuta, carnality. carnalidade, It has there are indications há indicações, like lights, como like luzes, red light. a luz vermelha. Like for example, Por exemplo, if I find myself becoming angry quickly, se eu me encontrar ficando com raiva muito fácil, I'm sure that never happens to any of you. eu tenho certeza que isso nunca aconteceu com nenhum de vocês. You never get angry Você nunca veio com raiva, tipo assim. like, but it happens to me. Mas acontece comigo. Okay? But I'm sure not to you. Eu tenho certeza que não But acontece. if it happens, Mas se acontece like constantly, constantemente, if I see it, se eu vejo isso, it's a red light. é uma indicação, é uma luz. Okay. How about this? Outro exemplo. If I become a very critical person, Se eu me torno uma pessoa muito crítica, right? I go to church, eu vou para a igreja, and on the way home, e no caminho de casa, quando eu vou para casa, I tell my wife all the bad things about the message, eu falo para minha esposa todas as coisas ruins da mensagem, or all the things bad about the church. ou todas as coisas ruins sobre a igreja. Like if I have a critical spirit, Se eu tenho um espírito de crítica, judgmental, de julgação, right? julgamento, It's a red light, é uma luz vermelha, but the light isn't bad. mas a luz não é ruim. God is saying like, hey, Deus está falando, hey, wake up. acorda, Like this is the flesh. isso é a carne. But he doesn't say it to condemn you Mas ele não fala para te condenar, or condemn me. ou para me condenar. He says it so that I can identify. Ele fala para que eu possa identificar. Oh, I'm walking in the flesh. eu estou andando na carne. That's why it says in Galatians 5:16, É por isso que fala em Gálatas 5,16. walk by means of the Spirit, Ande pelo Espírito, and you will not fulfill the lust of the flesh. que você não vai fazer as coisas na carne. Like, you see it? Você consegue ver? Walk by the Spirit, Ande pelo Espírito, and you won't be walking by the flesh. que você não estará andando na It's carne. impossible. É impossível. You can't walk by the Spirit Você não consegue andar pelo Espírito and at the same time walk by the flesh. e ao mesmo tempo andar na carne. Like if you leave Belo Se você mora em Belo Horizonte, por exemplo, and you walk towards e você anda em direção Brasilia, a Brasília, okay? ok? I don't know what direction that is. Eu não sei em que direção é. Should we find out? Será que vamos encontrar? Find out which direction is Brasilia. Agora ele quer encontrar em que direção I é got Brasília. my compass. Ele tem um compasso com uma bússola. So Compete no som. I don't have my. Maybe it works. Let's see. Is north that way? É, Yeah, north. Okay. norte. North. Which way is Brasilia? Em que direção é Brasília? That way. Não. Okay, Talvez naquela Brasilia. direção. Né? Okay, which way is Rio? Para que jeito é Rio de Janeiro? That way, right? Okay. So if I'm walking towards Brasilia, Então se eu ando em direção a Brasília, then I'm not walking towards. então eu não estou andando em direção a Rio de Janeiro. I can't. Eu não posso. I can't walk in both É directions. possível andar em duas direções. So if you walk by the Então Spirit, se você anda pelo Espírito, then you're not walking by the então flesh. você não anda pela carne. And God just says, E Deus fala, walk by the Spirit. ande pelo Espírito. Listen, there's three expressions. Há três expressões: Walk by the Spirit, andar pelo Espírito, be filled with the Spirit, ser cheio do Espírito and spiritual. e ser espiritual. Okay, walk by the Spirit, Andar no Espírito, be spiritual, ser espiritual and be filled with the e ser Spirit. cheio do Espírito. They're the same thing. Elas são a mesma coisa. They're synonyms. Eles são sinônimos. It's not it's not three different things. Não são três coisas diferentes. You say, well,
I'm walking by the Spirit, Eu estou andando no Espírito, but I don't know if I'm filled with the mas eu Spirit. não sei se eu estou cheio do Espírito. No, you're wrong. Você está errado. If you are walking by the Se Spirit, você está andando no Espírito, you are filled with the você Spirit. está cheio do Espírito. There is no such thing as 50% filled with the Spirit. Não existe isso de estar somente 50% How you doing cheio. today? Como é que você está I hoje? think I'm like 65% Eu filled with acho the que hoje eu Spirit. estou 64%. It's not like the gas tank in your car. Não é como o tanque de gasolina do seu carro. You're either filled with the Spirit Ou você está cheio do or Espírito, you're filled with yourself. ou você está cheio de si mesmo. You understand? Entende o que eu quero dizer? So walk in a spiritual way. Então ande no Espírito, Be a spiritual man seja um homem and a espiritual, spiritual woman. uma mulher espiritual. Submit to the Holy Spirit Se submeta ao Espírito Santo and recognize the flesh. e reconheça a carne. You say, oh, Oh, and by the way, e diz de passagem, like, don't worry about the flesh of other people. não se importe com a carne de outras pessoas. Like, they have to walk before God too. Eles têm que andar diante de Deus também. You know, it's enough for me to have to walk before God in a spiritual way. Já é o suficiente para mim eu andar no espiritual com Deus. I can't make that decision for anybody Eu else. não posso fazer essa decisão para qualquer outra pessoa. I can't even make that decision for my wife. Eu não consigo fazer essa decisão nem para minha esposa. My wife has to make that decision. Ela tem que fazer essa decisão. But I can be spiritual Mas eu posso ser espiritual, or I can be carnal. ou eu posso ser carnal. But if I am, Mas se eu sou, I need that red light. eu preciso daquela luz vermelha. Now God will show it to me. E Deus vai me mostrar. I promise you. Eu prometo. God will show it to you. Deus vai te mostrar. But Mas don't be like my sister não seja igual a minha irmã. and put a piece of masking tape E over. coloca um pouco de dissonante para How tapar. are you doing? Como você está? Oh, hallelujah, I'm fine. Aleluia, eu estou bem. Like, you're in the church. Você está na igreja. There you are. Lá você está. Hey, how you doing? Ei, como vai você? Maybe there's someone in the church that you really don't like. Talvez tenha alguém na igreja que você realmente não gosta. And you're talking with your E friends, você está falando com seus amigos. and the other person comes E over, essa pessoa vem. and you say, and they stand there, Yes, yeah, yes. and you say like, Eles ficam em pé lá e você fala. "Hola, Você fala, hermano." oi, Oh, oi. hallelujah. Aleluia. But in your heart, Mas no seu coração, you're like, você está tipo, I wish you would die. eu queria que você morresse. Why are you here? Por que você está aqui? I mean, so this is the flesh. Essa é a Can we carne. understand that? We just, this is my flesh. A gente não entende, é só I need to get right with God. eu preciso andar com Deus. All right, look. We're going to go back to the Bible here. Saul. Saul. Yeah. Saul. 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, verse 8. versículo 8. Okay. Samuel is the prophet, Samuel é o profeta. and he told Saul to go to this place and wait. Ele falou para Saul ir para esse lugar e esperar. He just said, go to Gilgal Vai para Gilgal and wait. e espera. It's simple, right? É simples, não é? I will come Eu vou ir on the seventh day. no sétimo dia. Okay, go to Gilgal Vai para Gilgal and wait, e espera. and I will come on the seventh E eu day. irei no sétimo dia. Okay? Ok? It's not difficult. Não é difícil. Is that complicated? Isso é complicado demais. No, pretty simple. Não, é muito simples. Okay. So, verse 8. Versículo 8. He waited 7 days, Esperou Saul 7 time dias, appointed by Samuel, até o tempo que Samuel determinar. but Samuel didn't come Não vindo, to porém, Gilgal, and the people were scattering from him. não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dentro. So, verse 9. Versículo 9. So Saul said, Então disse Saul: bring the burnt offering here to me and the peace offerings. trazei-me aqui holocausto e ofertas And pacíficas. he offered the burnt offering. E ofereceu o holocausto. This is so funny. Isso é muito engraçado. But
But this is talking about me and you. Isso está falando sobre eu e você. Okay. Not just Saul, Não só Saul, but me and you. mas eu e você. Right. Correto? This is written for us. Isso foi escrito para nós. So important. Muito importante. As soon as he had finished offering the burnt offering, E sucedeu que, acabando ele de ofertar o holocausto, behold, Samuel came. eis que Samuel chegou. Saul said, it's the seventh day. E Saul falou: é o sétimo dia. He's not here. Ele não está aqui. Bring me the stuff. Bring me the stuff. Traga Bring me as the coisas, offering. vamos Okay. fazer o holocausto. And as soon as he did it, E assim que ele acabou, Samuel comes. Samuel chega. So did Samuel come when he said he would come? Samuel veio quando ele falou que ia vir? Yes. Sim. Yes. Sim. On the seventh day. No sétimo dia. But Saul is nervous. Mas Saul está nervoso. Have you ever been nervous? Você já ficou nervoso? Of course. Claro. But you know what? Não quer saber? Like we learn to take our anxiety to Jesus, Nós aprendemos a levar nossa ansiedade a Jesus. right? Because he cares for us. Porque ele se importa conosco. Isn't that amazing? Não é incrível? Like Jesus cares for you. Jesus se importa com você. Oh, you are important to him. Você é importante para ele. And he cares for you. E ele se importa com você. But we need to learn that. Mas nós precisamos. Saul didn't learn that. Saul não entendeu isso. He didn't. He didn't understand it. So Samuel came. E Samuel chegou. So now this is the carnal man. Agora é o homem carnal. Saul went out to meet him and greet him. Saul saiu ao encontro para saudar. It's like, oh no, he told me. Aí ele falou: Hey, Samuel! Oh, I'm so glad to see you, Samuel. Thank you for coming. This all the flesh. Isso era carne. Flesh. Oh my goodness. He says, Samuel said, Então disse Samuel: what have you done? O que fizeste? And Saul said, Disse Samuel. I mean, you can imagine. Você consegue imaginar? He's probably talking very fast. Ele provavelmente estava falando muito rápido. Well, I saw that the people were scattering from me, Eu vi que o povo estava assim, indo embora de mim. and that you didn't E come você não apareceu within the days appointed. nos dias que você falaram. But wait a Você minute. falou. But wait a minute. Here you are. Você está aqui. Okay. Mas But you were. It didn't look like you were coming. não parecia que você ia vir. And the Philistines had mustered at Michmash. E os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Yeah. So what did he see? Então o que ele viu? Okay, he saw. This is. Yeah, what does the Bible tell us that we are to walk by? O que a Bíblia nos ensina a andar através? We are to walk by faith Nós temos que andar pela fé and not by e não pela sight. visão. Okay. But what is Saul doing? Mas o que Saul fez? Well, I saw the people scattering O from me. povo indo embora. The people are like, O povo está. they're not with me. Eles não estão comigo. They're like looking to me, but Eles estão olhando para mim, mas I don't know what to do. eu não sei o que fazer. So, you know, and you weren't here. E você não estava aqui. You said you would be here. Você falou que você estaria aqui. Oh, but you aren't here. Ah, mas você está aqui. But you weren't here. Mas você não está. And so and also, E também I saw the enemies. eu vi os inimigos. I saw the people, my people. Eu vi as minhas pessoas. Were anxious, Estavam ansiosas. and of course, E claro, if my leader se o meu líder is a carnal idiot, é carnal idiota, sorry, perdão, but you know, if my leader is not a spiritual se man, o meu líder não é homem espiritual, then I'm going to be nervous. eu vou ficar nervoso. I'm like,
See, they don't know what to do. Eles não sabem o que fazer. Yeah. Like, he's my leader, Ele é o meu líder. and he's not a spiritual man. Ele não é um homem espiritual. But Saul, he saw that. Então Saul viu aquilo. He saw, where's the prophet? Ele falou: onde é que está o profeta? Not here. Não está aqui. And oh, look over there, Olha lá, the enemies. os inimigos. Oh, Oh, like we can imagine. nós Okay, conseguimos imaginar. like, all right, like here's a pastor. Aqui está um pastor. Like, you know, I say the people are not, or the people are not really like with me. As pessoas, ele consegue ver que as pessoas não estão realmente com ele. But like I think the people are not trusting my leadership, Eu acho que as pessoas não estão confiando na minha liderança. and I don't know if my pastor even knows where I live, E eu não sei nem se o meu pastor sabe onde eu moro. and also there are situations that are happening E também há situações acontecendo that are from the enemy, que vem do inimigo, the devil. do diabo. And Saul said, E Saul he disse: saw all of these things. ele viu todas essas coisas. So, verse 12. Versículo 12. So I said, E eu disse: now the Philistines will come down against me at Gilgal, agora descerão os filisteus sobre mim aqui, and I have not sought the favor of the Lord. e ainda a face do Senhor não orei. Hey, this sounds like a good thing, doesn't it? Isso soa como algo bom, não é? You know, hey, Saul didn't build a golden calf. Saul não construiu um bezerro de ouro. Like, he's making an offering to the Lord. Ele fez uma oferta ao Senhor. But what did Samuel tell him? Mas o que Samuel falou para ele? See, it's not what Saul is doing. Não é o que Saul estava fazendo. It's the lack of faith in his heart. É a falta de fé no coração dele. You see? Consegue perceber isso? Like, he's walking by Ele sight, está andando pela visão not by faith. e não pela fé. And God sees. E Deus viu isso. And Samuel sees. E Samuel viu isso. And so he says, so I forced myself and I offered the burnt offering. E constrangi-me e ofereci o holocausto. Oh yeah. Did you ever force yourself? Você já se forçou? Oh, I forced myself. Eu Yeah. me forcei. Oh, I forced myself. Eu me forcei. Yeah, I did it. Yeah, it was hard, but I did it. I forced myself. Eu me forcei. Oh, I forced myself. Eu me forcei a fazer. Okay, what does the man of God say? O que o homem de Deus disse? Samuel said to Saul, Então disse Samuel a Saul: "Oh, that was foolish. isso foi idiota. That was foolish. Isso foi idiota de fazer. Yeah, you have done foolishly. Você fez algo sem motivo. What? But I made the offering. Mas eu fiz a oferta. Yeah, but it was a foolish offering. Mas foi uma oferta sem valor. It was the flesh. Foi a carne, Wasn't the spirit. não foi no espírito. You should trust. Você devia confiar. You have not kept the command of the Lord your God with which He commanded you. Você não manteve o mandamento que o Senhor te deu. For then the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Whose kingdom did God establish over Israel forever? E qual foi o reino que Deus estabeleceu em Israel para sempre? David. Davi. But Samuel Mas says Samuel falou to Saul, para Saul: if you would have lived this se way, você tivesse vivido desse jeito, God would have established your kingdom Deus teria forever. estabelecido o seu reino para sempre. Wow. That's amazing. Isso é incrível. Saul. Saul. But now your kingdom shall not continue. Porém agora não substituirá o teu reino. You're not going to be the king. Você não será o rei. The Lord has sought out a man after his own heart, Buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. and the Lord has commanded him to be prince over his people. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. Listen. I forced myself to do God's will. Às vezes eu me forço a fazer a vontade de Deus. How do you know it was God's will? Como é que você sabe que era a vontade de Deus?
if you don't know God's heart, Se você não conhece o coração de Deus, this is a big problem. esse é um problema muito grande. Christians Cristãos who don't know the heart of que God não conhecem o coração de Deus, are trying to do the will of God. estão tentando fazer a vontade de Deus. Okay, let's say, for example, Vamos dizer, por exemplo, let's imagine. Okay, are you a business owner? você é dono de algum negócio? Do you own a business? Você é dono de algum negócio? Okay, well, today we're going to say he's a business owner. Vamos dizer que hoje ele é um homem de negócio. He's the boss. Ele é o chefe. Okay, and let's see, what business should we give him? Para que negócio vamos dar para ele? He makes Ele faz ginger cough drops. Eles fazem gotas de gengibre. Yeah. but he really cares about people. Mas ele realmente se importa com as pessoas. And he wants to make the best ginger cough drops in all of Brazil. E ele quer fazer o melhor xarope para tosse feito de gengibre no Brasil. In the world. E no mundo. And so he cares a lot about his product. Então ele se importa muito com o produto dele. But there's somebody who works for him. Mas há alguém que trabalha para ele. Okay, let's see who it is. Vamos ver quem vai ser o que não vai ser. Martin. Martin. I'm sorry, but like I know him. We're friends, so A gente só gosta tanto. he can take it. Ele vai aguentar. He's a good man. Ele é um homem. Yeah, I love him. Yeah. But he works Ele trabalha for the boss. para o chefe. But he doesn't really care. Mas ele não realmente se importa. So when he's involved in the production. Quando ele está envolvido na produção, And he's okay. Well, we're supposed to put in this much ginger. nós temos que colocar esse tanto de gengibre. Mas I don't think we need that much eu ginger. não acho que precisa desse tanto. I think we can put in more sugar A gente pode colocar mais açúcar and less ginger. e menos gengibre. We can save some money. A gente pode salvar algum dinheiro com isso. And maybe I'll E talvez behind eu the coloque o dinheiro no whatever. bolso. But I'm sorry, Martin. he's a very honest man. Mas ele é um homem muito honesto. Really, this is great. He's a businessman. Ele é um homem de Deus. And I think God blesses him E eu acredito que Deus o abençoe because of this attitude. por causa dessa atitude. But in my illustration, Mas na minha ilustração, he doesn't have the heart ele não tem o mesmo coração of the owner. que o chefe. So he doesn't know how much the owner cares about people. Ele não sabe o quanto o chefe se importa com as pessoas. So the way that he runs the business, O jeito que ele maneja os negócios, he imagines. ele imagina. Well, I think Bom, eu acho that my boss que o meu chefe would do it this way. ia fazer desse jeito. I think I know Eu acho que eu sei the will a vontade of the boss. do meu chefe. So I'm trying to do the will of the boss, Então eu estou tentando fazer a vontade do chefe, but I don't know the heart of the mas eu boss. não conheço o coração do meu chefe. Well, Christians Com cristãos who don't know the heart of que God, não conhecem o coração de Deus, they don't know how much God loves them, eles não sabem o quanto Deus o ama. but they're trying to do the will of Mas God, eles estão tentando fazer a vontade de Deus. and they force E themselves. eles se forçam a fazer. Force themselves. Oh, it's so hard. Oh, the Christian life. A vida de crente é muito. Oh, you can tell who the Christians are. Você consegue dizer quem são os crentes. Oh, you must be a Christian. Ah, você deve ser um crente. Sim. How did you know? Como é que você sabia? Don't you want to be a Christian? Você não quer ser um crente? No, really. I don't think so. Acho que não. Listen, Escuta. let's go back to the Bible. Saul saw that the people were scattering. Saul viu que as pessoas estavam deixando. They see that I don't have an answer Ele viu que ele não tinha uma resposta for the tough times, para os tempos difíceis. but we do Mas nós sim have wisdom
Nós temos sabedoria for the tough times. para os tempos difíceis. Like Isaiah said, Como Isaías disse, the Lord God has given me the tongue of the learned, o Senhor Deus tem me dado a língua the sabios, dos sábios. right? He gave me the tongue. That's amazing. É incrível, But I didn't do it. mas eu não fiz isso. God gave it to me. Deus me deu. And what does he say in Ephesians 4? E o que ele fala em Efésios 4? You know, let no corrupt communication come out of your mouth, Não deixe nenhuma palavra curta sair de sua boca, but that which is good for mas edification, aquelas que são boas para edificação, to minister grace to the hearer. para ministrar as pessoas que... It's probably one of the most disobeyed verses in the Eu Bible. acho que esse é um dos versículos mais desobedecidos da Bíblia. Let no corrupt communication out of your Não mouth. deixa palavras tortas sair de sua boca. I didn't like the second song. Eu não gostei da segunda música. Corrupt communication. Isso é corrupção saindo de sua boca. Corrupt communication. The red light is on. A luz vermelha está Don't acesa. put a piece of masking tape Não on it. coloque um pedaço de fita isolante em cima. Go to God. Vá para Deus. Say, oh God, Oh Deus, like fix my heart. conserta o meu coração. God, I love you. Eu te amo, Deus. You love me. Você me ama. Okay. Second thing he saw. Segunda coisa que ele viu. You didn't come on time. Você não veio a tempo. Like the carnal man O homem carnal is not oriented to God's timetable. não está orientado com o tempo de Deus. Right. He has his own timetable. Ele tem o seu próprio tempo. Okay, that's Saul. Esse era Saul. What's the third thing? Qual é a terceira coisa? The Philistines are gathering together. Os filisteus estão se juntando. Like, what does the Bible say? O que a Bíblia diz? 1 John 4:4. 1 João 4:4. Anybody know that verse? Alguém sabe esse versículo? 1 John 4:4. 1 João 4:4. Greater. Maior. Yes! Oh, hallelujah. Greater is he that is in me Maior é aquele que está em mim than he that is in the world. do que está no mundo. How about Saul? E Saul? Greater is he that is in the world Maior é aquele que está no mundo than he that is in me. do que aquele que está em mim. Wow. Uau. Carnal. Carnal. Wow. Listen. Escuta. God, he promised Ele promete, Deus 1 promete John em 1 João, chapter 2, capítulo 2, chapter 3, capítulo 3. you will be conformed into the image of Jesus Você Christ. vai estar conformado com a imagem de Jesus Cristo. Everyone who has trusted in Jesus, Todo aquele que confia em Jesus, God will do it. Deus vai fazer. You will be transformed Você vai ser transformado into the image of Jesus na Christ. imagem de Jesus Cristo. And in 2 Corinthians Em 3:18, 2 Coríntios 3:18 it happens. acontece, We are transformed nós somos transformados as we look. como quando nós olhamos We look at the glory of God. na glória de Deus. We see the glory of God, Nós vimos a glória de Deus and God transforms us. e Deus nos transforma. Right? So this is a promise. Isso é uma promessa. I want just to turn to one more place, and we're going to close. Eu quero só abrir mais um capítulo, nós vamos fechar. And we're going to go to Judges. Em Juízes. Okay, this is not the message I was going to preach to you today. Essa não é a mensagem que eu ia pregar para vocês hoje. Like, I actually had another Na message, verdade, eu tinha uma outra mensagem, but I'm just trusting God that this is the one. mas eu estou confiando em Deus que essa é a mensagem. You know the story of Gideon, Vocês conhecem a história de Gideon? right? You know it? Vocês conhecem? Okay.
How many men did Gideon have in his army? Quantos homens Gideão tinha em seu exército? 22,000. 22.000. The enemies Os inimigos were more than 100,000. eram mais de 100.000. So the Jews, Então os judeus, we have to kill like 5 or 6 each one of us. estavam pensando, acho que a gente tem que matar, cada um de nós tem que matar 5 ou 6. This is hard, É difícil, but we can do it. mas a gente consegue. So God said, Então Deus disse, okay, ok, we have to make the army smaller. a gente tem que fazer o exército menor. I'm sorry, there were 32. Perdão, havia It started 32. with 32, Começou com 32.000. right? But we have to kill, each one of us has to kill like 4 or 5. Então cada um de nós tem que matar 4 ou 5. We can do it. A gente consegue. Okay. But then God said, okay, let's take the odds down. Então Deus falou, vamos diminuir isso um pouco. How many does he have now? Quantos ele tem agora? 10,000. 10.000. All right. And the other armies maybe 120,000. Aí o outro exército chega de 120.000. All right. Vamos fazer um cálculo. 10. 10. Cada um de nós tem que matar 10. Or wait, no, 12. I have to kill 12 now. Eu tenho que matar 12 agora. I have to kill 12 Eu guys. tenho que matar 12 homens. Before I only had to kill 4. Antes eu tinha que matar 4. Now I have to kill 12. Agora eu tenho que matar 12. Very hard. Muito difícil. But we can do it. Mas a gente consegue. Let's do it. Vamos fazer. God says, E Deus falou, too many men. ainda é muito homem. Okay, now he has 300. Agora ele tem 300. Okay, there's. Vamos fazer um cálculo. We can't do it. A gente não consegue. It's impossible. É We impossível. can't do it. Não conseguimos. God said, all right, good, let's go. Deus falou, agora vamos lá. Let's go. Vamos. Okay, now we're ready. Agora vocês estão prontos. Now, okay, I want you to think about this. Quero que você pense sobre This isso. is so amazing. Isso é muito incrível. God loves you. Deus te ama. You know, God loves Gideon, Deus ama Gideon. and he loves you the same. Ele te ama mesmo que eu. It's amazing. É incrível. Look, it's the night before the battle. É a noite antes da batalha. It's the night before the battle. É a noite antes da batalha. Gideon has 300. Gideon tem 300 homens. It's like, what are we doing? And by the way, Quanto de passagem? what were they armed with? E com o que eles estavam armados? Okay, in one hand Numa mão, they have like a lantern, eles têm uma lanterna. like they have a lantern with a wick inside Eles têm uma lanterna. that they're going to light. Eles vão fazer luz. That's what they have in one hand. É isso que eles têm numa mão. All right, what I got in the other E hand? o que eu tenho na outra mão? Bazooka, right? Uma bazuca? Yeah. Yeah. What? 300 against all of them? 300. Come on, God. Vamos, Deus. Give me a M16. Dá uma M16. Maybe we can do it. Talvez a gente consiga. Like, no, what do they got? O que eles Like a chamam? trumpet. Trompete. They're looking at each Eles other. estão olhando um pro outro. You got a Você lantern tem uma lanterna and a trumpet? e trompete. What are we gonna? Are we gonna put them to sleep? Eu vou fazer o quê? Colocar eles pra dormir? You know, like hypnotize them? De hipnotizar Like, eles? what are we doing? O que eles estão fazendo? But God sees that Gideon E Deus vê Gideão. is anxious. Está ansioso. He's worried, Ele está preocupado. right? God sees that. Deus vê isso. Now tomorrow, Mas amanhã, God knows Deus sabe what He's going to do. o que ele vai fazer. God will give them the victory. Deus vai dar a vitória para eles. He knows that. Ele sabe disso. Gideon doesn't know that. Gideão não sabia disso. He's worried, Ele está preocupado. but God knows. Mas Deus sabe. So it's the night before. Então é a noite antes da batalha. I'm telling you, this is how much God is fascinated with us. Estou falando, esse é o quanto Deus está fascinado por nós. God said this. Deus disse isso.
chapter 7, no capítulo 7, verse 9. versículo 9. That same night, Sucedeu que naquela mesma the noite, Lord said to him, "Arise, go down against the camp, for I have given it into your hand." o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. And God sees, like, he sees Gideon go like, E ele vê Gideão desse jeito, assim. and he says, "But E ele fala: if you are afraid to go down, e se ainda temes descer, if you are afraid to go down, go down to the camp with Purah, your servant." se ainda temes a descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. Okay. Oh, great. So there's two of us. Então, agora tem só nós dois. There's 120,000 of them. 120.000 lá. All right. At least I got Purah with me. Pelo menos eu tenho Purá. So at least if I die, I won't die Pelo alone. menos se eu morrer, eu não vou morrer sozinho. That's nice. Isso é legal. And you shall hear what they say. E ouvirás o que And dizem. afterward, your hand shall be strengthened to go down against the camp. Então, fortalecidas as tuas mãos descerás ao arraial. So he went down with Purah, his servant, to the outposts of the armed men who were in the camp. Então desceu ele com seu moço Purá até o extremo das sentinelas que And the estavam no arraial. Midianites and the Amalekites and all the people of the east lay along the valley like locusts in abundance, and their camels were without number as the sand that is on the seashore in abundance. E os medianitas e os amalequitas, todos os filhos do Oriente, jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. He's probably even more afraid now. Talvez agora a gente esteja com mais medo. What are we doing? O que a gente está fazendo? And Gideon came, behold, a man was telling a dream to his comrade. Chegando por Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. And he said, "Behold, I dreamed a dream. E dizia: eis que tive um sonho, And behold, a cake of barley bread eis que um pão de cevada torrado tumbled into the camp of Midian rodava pelo arraial dos midianitas, and came to the tent e chegava até a and tenda, struck it so that it fell and turned it upside down. e a feriu, e caiu, transformou-se de cima para baixo e ficou caído. Tent lay flat. E ficou caído. That's a heck of a piece of bread. Esse é um pedaço de pão e tanto. That's a big bread. Esse é um pão grande. And as soon as Gideon heard the telling of the dream and its interpretation, E assim que Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, he worshipped. ele louvou e adorou. What do we want to say? O que nós queremos dizer? Gideon is up on the hill. Gideão está lá em cima do monte. He's afraid. Ele está com medo. Tomorrow, God knows what he's going to do. No dia seguinte, Deus já sabe o que vai fazer. But tonight, Mas agora à noite, he wants Gideon to have peace in his heart. ele quer Gideão para ter paz no coração. Ele quer que Gideão tenha paz no coração. Like, it's not just tomorrow the victory. Não é que só amanhã terá a vitória. It's tonight, É agora à noite. right now. Agora. Yeah, tomorrow he's going to see. Sim, no dia seguinte ele vai ver. But I want him to see now. Mas eu quero que ele veja agora. I want him to worship now. Eu quero que ele me adore agora. Why wait for tomorrow? Por que esperar para amanhã? I'm going to do it anyway. Vou fazer de qualquer maneira. Like, God is going to transform you into the image of Jesus Christ. Deus vai te transformar na imagem de Jesus Cristo. It's finished. Está consumado? It's finished. Está consumado. But Mas here you are. aqui você está. And maybe sometimes we're like worried E às vezes nós estamos preocupados, and we're anxious. estamos ansiosos. And God says, hey, E Deus diz: ei, I want to show you something. eu quero te mostrar algo. I want to show you something. Eu quero te mostrar algo. You go to the book. E você vai para o livro. Or God will say, or take a missions trip. Deus vai falar: vai numa viagem missionária. I want to show you something. Eu quero te mostrar algo. Like, open your mouth to someone on the street. Abre sua boca para alguém na rua. I want to show you Eu something. quero te mostrar algo. I love you. Eu te amo. It's going to be okay. Vai ficar tudo bem. I am your God. Eu sou o teu Deus. You are my child. Você é minha criança. And He cares. Ele se importa. So that's our message. Você é essa nossa mensagem. Thank you. Amém.
Uau! Tremendo. Gente, uau! Fantástico, né? Amém. Equipe louvor pode vir aqui na frente, rapidinho para a gente cantar a última música. E enquanto está tudo, nós vamos preparar para a gente sair aqui para o shopping, lá em frente ao shopping Del Rey. Os irmãos que querem ir, nós vamos sair aqui da porta, mas você pode conversar um pouco aí, bater um papo, abraçar uns aos outros. Nós esperamos uns 10 minutos, só que um favor dos irmãos. Antes de sair, eu queria tirar uma foto de todo mundo aqui na frente, para te registrar, pode ser? Sim. Todo mundo aqui, eu vou chegar para trás dessas coisas aqui, nós reunimos aqui, eu vou bater uma foto, né? Vocês repararam, vocês que não me viram mais tempo, eu estou mais bonito? Minha esposa disse que reparou. Mas sabe, amados, grande tempo, obrigado por vocês terem por ter vindo. Obrigado por vocês terem. Realmente um tempo precioso. Essa mensagem estará disponível no nosso site hoje no final da tarde, mais tardar amanhã de manhã, está disponível a semana toda. Pode assistir no nosso site a mensagem. E a de ontem, já com a Márcia na tradução, já está disponível lá no site também. E os irmãos podem revê-las também. Amém? Muito obrigado a cada um de vocês por vir nessa manhã. Espero, se você, Deus for mover essa ocasião, eu amaria poder te servir aqui nesse novo local. E você que como um membro particular desse povo, poder caminhar conosco e conhecer um pouco mais juntos e servir o Senhor junto é algo, um privilégio para cada um de nós. E realmente, como pastor, seria uma grande alegria poder te servir no que Deus permite. Amém? E nós vamos em frente. Vamos ter uma música e depois eu vou orar por ti. E nós vamos tirar uma foto na frente. Vamos como Gideon. Nas alturas do céu, louvado dentro do coração, em meio ao amor, nasce esta canção, eu posso tu serás adorado, exaltado das nações, Senhor da criação, Deus seja louvado. Coração,
toda criação. De Deus seja louvado. Seja louvado. Seja louvado. Amado, qual é o dia aqui na frente, por favor? Pode tirar esse caixa aqui, por favor. Pode tirar. Meu pai gosta de uma foto. Ok, pode pegar. Pode pegar todo mundo. Tá feliz comigo. Vamos lá. Como espetáculo.